new story beat fit the story perfectly. Нет, там проебал еще. Вот близко какой-то, да? А, понял. Где он показывает? Я ж там уже искал вроде. Сейчас опять эти хуйры на меня нападут. Где-то тут слева. А, вон он, вижу. Йоу, шаримся по туннелям метро. Да, здорово, братан. Да это не совсем туннелем метро тут. Шаримся по бредовому миру, блядь. Точка интереса. Это точка интереса. А, это этот там наверху.
Так. О, да, это сломанный поезд. Вот, он типа может переписывать реальность типа, в некоторых местах. Ну, типа, и долго объяснять, как это все происходит. Ну, сейчас увидим. Тут нету лучше, хуже. Он пишет историю. Короче, грубо говоря, если так немножко это все упростить, он находится, хуй пойми, в какой-то, блядь, параллельной вселенной, или где он попал куда-то в темное, блядь, место. Вот, блядь. И, грубо говоря, в этом темном месте единственное, типа, у него место, где он, блядь, безопасности, это вот, где он сидит, пишет, типа, блядь. И все, что он пишет, типа, грубо говоря, происходит, блядь, в реальном мире. И он решил, чтобы выбраться оттуда, вписать себя, типа, в историю. Короче, немножко тяжело это так понять. Короче, вот местами, вот я вот дошел, вот тут, например, мне перекрывает поезд проезд, да. И вот он по ходу дела может там некоторые места там переписать историю, что, например, там сожгли этот поезд полностью с людьми, и теперь он будет типа сжённый, и я смогу через него пройти. Но это как бы он пишет историю, но это все происходит типа в реале. Ну как бы тут, блядь, все запутано. Игру на диске купил или в цифре? В цифре. The plot changes shape the world around me. Теперь он загоревший, и типа через него пройти можно было. Но я тут уже проходил, я открыл дверь. Сейчас мы дальше дойдем. Куда мне там дальше надо было? I should use the plot board to keep building the story. Вот, я типа прошел. Сейчас поменяем еще раз. Бля, только я походу не на то поменял. Я забыл, как же пройти надо было. Блять. Сломанный поезд. Через поезд, походу, надо пройти. Бля, я сам себя запутал. Я же уже здесь был и прошел дальше, только я уже забыл, как я прошел. Есть. Ну, дело в том, что, я же говорю, реальность меняется в зависимости от того, что написал. И есть места, где ты не можешь пройти. О, вот, опять походу поезд, да. Ну, нет. Что за... Блять, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Как я проходил дальше-то? The story thread felt right here. О,
Это вроде на месте, да? Или не на месте? Блять, я не помню, где проход был. Не получается назад, что ли, надо? Блять. Я сейчас здесь. Там вопросы еще показывают. Бля, я сам себя запутал, а теперь не могу найти, блядь, как я прошел, блядь. Это куда показывать? А, я это уже находил. Блять. Вот почему я не люблю возвращаться назад, блять. Я потом нихуя не помню, как я проходил. Где эта лестница, что называется? А, вот она. Это я спущусь вниз, да? Получается. Бля. Хоть бери назад, отгружай, проходи заново, блядь. Так я прошел, блядь, только я не помню, куда мне идти, блядь. Туда, куда я прошел, блядь. Еще раз говорю, блядь. Я вернулся назад, там одну хуйню хотел найти, блядь. Которую проебал. А теперь, блядь, не могу найти, где я, блядь, был, блядь. Куда я прошел. Блядь. Я заебался круги наворачивать, блядь. Завершить ритуал разрушения. Да, ты вот много на этой карте понимаешь? Не, игра-то, блядь. О, наконец. Ёб твою мать. Согласен, фак. Куда бежим? Ёб твою мать. Давай, блядь. Ран, Форест, ран. Ух, свет. Хуйня, ты здоровая, блядь. I couldn't hear the dark presence. It was gone.
Так, а куда я забежал-то вообще? Где я? А, вижу. The tunnel was open now. I could get through. What the fuck? Doesn't work. Нахуй. Бля, Алан, ты так бежишь, как вроде, блядь. Как вроде у тебя яйца, блядь, по 20 килограмм весят, блядь. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? Проеха. What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? Темная I'm обитель trying to escape. под озером I'm making Колден. progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Waiting for me. А сейчас, походу, между ними можно будет переключаться, как хочешь. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this long winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road.
Да, я тут есть, извиняюсь. Ходил. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Я вышел. Ну, здесь. Вот ты понимаешь, и говоришь, карта, блядь. Вот карта. Я вот был только что вот здесь, видишь? Вот место убийства. И пошел вот сюда. И где я вышел? Карта, блядь. Куда ты показываешь наверх? Ага. Оп. The station had changed. I was closer now. Так, стоп. Это я... Это подняться на улицу. О, башня появилась. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Не, офигенную игру сделали, офигенно. Как говорил Геральт, как я ненавижу порталы, да, точно, блядь.
Тут все интересно, блядь, пошарить, поискать какие-то, блядь, новую информацию, много всяких закоулков, всякой хуйни. Причем за девчонку и за него, как бы, блядь, сильно отличается геймплей. Вроде бы разные игры, блядь. Ну, как бы много чего сходится, да? Но есть большая разница. И что там и там прикольно по-своему. The door wouldn't open. Нет, боевка и там одинаковая. Но как устроена история, этот находится в этом темном мире, блядь. И тут, блядь, рулит реальностью. Там именно детектив, там именно расследует, там, блядь, с ней происходит всякое идея. Как бы прикольно сделано. Так, где я? Тут у нас есть вопросик какой-то, который я проебал. Что за вопросик? Это наверху, что ли? Ой, блядь, я сюда пришел. Да? Не в ту сторону. Я понял. Ладно, хер с ним, с этим вопросиком. Пошли туда. А тут что слева еще? Подожди. Тут, да? Это вопросик тут на дороге. Что тут интересного? Ух ты, сука! Пиздюк. О, пусто. Что это за вопросы, блядь? Тут что-то есть. О, вижу. Нашел. The dark place. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex,
She knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Каждая вторая игра, которую ты запускаешь и открываешь карту, там миллион и одна штука этих вопросиков. Не, ну это да. Но в этой игре тут каждый вопросик, их тут не так много, зато они все стоящие. Да он же понимает, что это все как бы, ну, нереально. Ну, как бы оно и реально, и нереально. Как бы убить оно себя может, но это как бы нереально. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Он пытается выбраться как может с этой хуйни. Alice! Это чё? Alice! Alice's video camera. No memory card inside. Видеодокументы на экранах. Становится темное убийство. Глюканул. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? У него еще есть, вот, как я понял, какой-то, блядь, двойник, типа злой, блядь, Scratch. Это обратно к лифту я вышел. Так, что я проебал? Alice. Подобрать фото для плакатов на выставку. Exhibition обведено почему-то. Ну ладно. Тут нету карты памяти. Че я проебал? А вот. Че-то проебал. Часть первая. Вот карточка. Part 1. What was Alice working on? По идее, не только ее здесь быть не должно. Вообще хоть пойми, что происходит. Тут Федеральное бюро контроля следило тоже за этим озером, блядь. Everything to me.
moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. What the fuck? Он написал себя в историю, что он пришел к себе, к писателю, но писатель мертв. Типа, what the fuck?
Прикольно, мне вот это еще понравилось, что после каждого эпизода мне вот есть. Да, именно к всей песне специально написано. И прикольный. Я их не пропускаю. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road. Хельсинг пишет, мой мозг вышел погулять. Жена говорит, мой уже ушел давно. Я опять за нее. В реале он вышел, блядь, тоже из озера. For the past Нашелся. 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Злой Or is it the двойник, Dark мистер Presence? Скрач. Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes. Сейчас Fiction это более-менее coming in понятно. contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time, This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded, and that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted, before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours.
What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Короче, объясню в двух словах. Постараюсь. Он, короче, вырвался с этой, блядь, темной сущности, от этой темной сущности. Вот. Но вместе с ним вырвался его вот этот вот двойник. Скрэч, злой, который. Этот двойник Скрэч, это и есть темная сущность. То, что мы до этого находили страницы, правильно? Что было написано, ну, напечатано печатной машинкой, а местами было от руки переписано. Так вот этот вот Scratch, злой двойник, он берет его, то, что он написал, чтобы выбраться, он берет, редактирует его роман, чтобы превратить, блядь, кошмар, блядь, в реальность. Вот, короче, он хочет мир превратить, блядь, в кошмар. Ну, грубо, это так, в двух словах. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. My first ever prank on Casey. A true classic.
Так, ладно. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her, her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Так, ну чё? Где мы вообще? Значит, щелкунчики. Wake has more information. I need to keep questioning him. Что? Ну, что сказал? Подожди, может я... Ну да, я же здесь не сделал нихуя. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Yes. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. That's it. Блин, дел накопилось. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Уэйк написал в «Темной обители» книгу «Возвращение». Скретч переписал ее, превратив в триллер, а теперь события этой ужасной истории постепенно воплощаются в жизнь. Как история меняет реальность, есть правила. Понемногу. В темной обители обитает нечто, называемое темной сущностью.
Nope. Блин. Как все написано, темные обелители воплощаются в реальность как-то слишком просто. No. Так, куда это было? Ну, сюда. Так, тут все разложили по полочкам. Где? Цель культа. Nightingale goes missing for 13 years, shows up Это одно murdered, закрытие. and then turns into a Прям monster. Шерлок Холмс, да. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Так, все тут, да. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. С этого момента вы можете переключать между историями Алана и Саги через ведро в комнате уборщика. Играйте в том порядке, в каком вам захочется. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation.
еще добавил информации. Помню, что написал множество страниц темной обители. Где это? Nah. Что я не понял. А, вот. Hi, welcome. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington. Еще одна рекламка. To Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family friendly and available to children of all ages. Just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express. Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their victims. It's not haunted. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Son of Moose. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park. Пиздец какой-то. Children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll Короче, здесь вообще управление шерифа, дорогой олень. Почему у меня за цель? Поехать в Лотер. Ну, сейчас поедем. Прогуляемся, может, что интересное есть. I need something to cut this. I need bolt cutters. Ты че такой подозрительный? Yako. We're going to a cool guy's house. Еще реклама. Пиво. We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. Блять, эти чуваки, блять, все толкают, блять. Oh dear, I know what Yako needs. I'm here to the rescue. Сейчас я попить принесу. Wow, this is the best party ever. Thanks, Ahma beer.
Alma beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Да, я тут, извиняюсь. Так. Музыкальный автомат не работает.
каждой счастной железяки должно быть. Если чертело играть одну и ту же песню раз за разом. Мне, конечно, нравится Коконат, но не до такой же степени. Заебали, блядь. So, I'm thinking of pre-gaming at my place before Deerfest. Drinks, snacks, some charades, maybe? Interested? What's wrong with charades? It's fun. Мы ФБР, нам везде можно. Rest easy, buddy. Can't open this with my bare hands. Все чисто, можете работать. Графоний, конечно, тут охеренно. Вот и. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery! Mayor Seta will stand up for justice. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. Владимир. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Can you point me to any trailers around here? Twin Peaks, Fargo, настоящий был. Watery Lighthouse trailer park. Да. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. See you around! О, Ати.
Он в контроле был, вот это тоже, он здесь тоже появляется. Загадочный, блядь, уборщик, который, блядь, вроде говорит хуйню, но он, я не знаю, кто он, бог, кто он, не знаю, сущность какая-то. Excuse me? Do you know where... Artie's in the middle of the show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Сейчас песня добавилась, походу. Хватит. Уже непонятно на каком языке, блядь. А, по-фински. Он финки. Не знаю. О, у него коробка тут есть. Сохранял. А, вот это лужа сменить реальность. Видишь? Я говорю, он тут какая-то хуй. Типа, чтобы за лайка играть. Не, пока не хочу. Мне интересно, что тут будет происходить. И там, как бы, ну, сюжеты оба связаны, да? Но, как бы, и раздельные. И там своя интрига, своя загадка. И интересно, блядь, что к чему, блядь. Так, я карту там подобрал, да? Заебись. Расследование нам сюда, да? Чё? Как оно? Мы тут у тебя на заднем дворе пошаримся, ты ж не против? Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Watery's definitely quaint. Бля, как же все офигенно сделано, бля, для мелочайших деталей, бля. I bet they have good fish here. Закрытая дверь. Good day. What the fuck? Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left.
Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? Half deer, half man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. Что-то сейчас I'd be killed for нервничаешь. sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Whew. Hot. Сауна. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's... I don't care to listen to pointless jibber jabber. Not on the radio. Not in the sauna. Не понял. А, A trailer park. Ilmo Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. I need to find him. я тебе сказал с этими чуваками, что это, блядь, что они тоже какие-то странные, ну, что они во все вот это пихают, и рекламу вот эти. Вот этот трейлерный парк, который мы ищем, это вот у этих чуваков, которых мы уже встречали в начале, блядь. Они постоянно что-то проявляются, блядь, что-то как бы неспроста. Так. Где они там написаны были? Килму Каскела, тысячи дунжа мечты. Где этот Ильма, блин? Где тебя искать-то? Может, тут кто еще знает? Нет, тут никого нет. Ну ладно, пошли туда, что ли. Мы тут направо можем подняться, да. Смотри. Hey, Saga! Over here! О, вот он. Вот они. Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening.
Ведущая, как вроде знает меня годами. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Они как вроде помнят другую Is the реальность. horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Там книги, что ли, блин? So, your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. I should make sure I've gotten everything out of profiling. Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Какие части фальшивые, какие реальные. Короче, этот двойник, походу, меняет реальность, блядь. Ну, типа... И эти реально помнят, что она там жила с дочкой, там вся фигня. Вот, она пока типа решила подыграть.
doesn't look right. A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yaku and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. The Koskelas think I lived in the trailer park. With Logan. The story really is changing people's memories. Why aren't mine affected? Yep. The spare key is at Coffee World. First the waitress at the diner. Now the Koskelas. They all think Logan and I used to live here. Here's Coffee World. Need to get across the river. Что-то... Чуть показалось. What was that? FBI, show yourself! Блять, не успела вернуться. Сейчас. More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both?
Another rhyme. Породистый зверь с прекрасной короной по лесу бежит с нахмуренным взором. Бежит от охоты между деревьев высоких, чтобы шкуру спасти. Породистый зверь. Нет? Doesn't make sense. Тут надо определенную фигурку поставить на правильное это. Надо поставить определенную фигурку на какую-то из картин. Но я так понимаю, что может у меня еще и нет нужной фигурки. Но я так понимаю, у меня есть. Это волк вот этот. Nope. Нет. Ну, давай попробуем просто на все поставить. Oh. Это нет. Nah. Не, значит, это не эта фигурка. Это другая фигурка должна быть. Think, Saga. Другая фигурка. Нет, там другая фигурка должна быть. А, вот он, блядь. Она здесь прямо есть. Олень. О, тогда понятно. Keep trying. Не? That's not right. Не, нихуя. Прикинь. Doesn't look right. Значит, олень не отсюда. Ну да, это было бы слишком просто, если бы олень был прямо рядом с этим. А, вот тут еще один олень. Это лось. Блять. Лося. Во. I have a weird feeling something's changed. Бледные болты. Блин. Арбалетные болты. Ты видишь арбалетные болты? Я не вижу. А они здесь. Ну да ладно, у меня все равно нет арбалета. Может, поэтому я их не могу поднять. Так, вот я куда спущусь? А, туда. Нет, туда мне не надо. О, лось. This is ridiculous. Ну, это тоже я лося поставил, там он появился. Another charm for my bracelet. Подвеска еще. Ой, не та кнопочка. Это что дает? Спасает от смерти, но при этом ломается. О, прикольно. Полный набор достижений.
Ну, страница еще, что ли? Да. What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever. The town was fading. It never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained. Dug in. Parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Знаешь, что мне еще это Coffee World brought напоминает? tourists, money, and Ну, jobs. помимо там... Coffee-themed fun Того for всего, all чего мы ages. перечислили. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. Зов Bikers Ктулху. repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Там Watery вот needed a такая. miracle. The end of the road was in sight. It was coming fast. Всякие культы, блядь, мистика, блядь, люди с ума сходят. Такое все тоже. Стишки. Кукла Вася. Я всегда писал точно. Another locked box. С кодом. А, да не с кодом, это хуйня. Ой, блин. Почему же меня сразу? Ну ладно. Еще страница. Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskelas had said about her living in Watery with Logan unsettled her.
For the horror story to involve her was one thing, but Сейчас involving her daughter was 3 crossing a минуты. line. Жену спать Something отправлю. darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew a weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local, a man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! Ой, да, я тут. Ой, извиняюсь. Что там происходит? There's another cult stash. О, арбалет. Так, тут ну, код нужен. О. Что за циферки? 3, 5, 7, 1, 2, 3, 2. Так не угадаешь. Знаю, большой, это эти циферки, да? Один, два, три. Сейчас. Бага.
Что тут не хватает? Тут 2 двойки и нет 4 почему-то, да? Сейчас, секунду. Да, тут я тут 5, 2, 7. А, ты уже подсмотрел. Ну ладно. Спасибо. Арбалет, это хорошо. Так, надо порядка навести. Ну. О, перезаряжать его, конечно, конкретно. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in,
You're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. Это еще что за хуйня? Another Alex Casey lunchbox? More of those rhymes. Think, Saga. That's not right.
Убил, блядь. Иди ты, блин. Заебал. Пучок хуйня. Сколько патронов довел, потратил, блядь. Все хоть появилось, когда эту хуйню решил. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Че она делает, блядь, не видно. Решает сопротивление пребыванию и изменению. Батарейки кончились, фонарики. Бля, я забываю постоянно про эти факелы, блядь. Надо было факелы использовать, блядь. Черт.
More of those kids' lunchboxes. Saga realized the crossbow could hold 2 shots at the same time. Had she just not noticed before? Or had the weapon changed somehow? Like in a dream? Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him on. Let the final Deerfest commence. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Elmo said the key is kept in the gift shop safe.
Locked. Need something to jimmy it open with. A list of maintenance work. A screwdriver. Huh. That's not right. Coffee World. The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Another one of those cult boxes. Только полосатые субсидии. Значит, за полосатые или нет? И 7. Ну, где еще полосатая? Угу. 471. Ну, 1, 7, 4. Блять. О. Ну, почему она сразу на это дело не открывает, открывает?
Ну, это не тот регион. When you ask, Merceda will speak. Ох, блядь, кому же, сука, сожрали уже. Веселый колодец. Тот, который в рекламе у них был. Another cult stash? Что скрывает улыбка. Искать улыбку. Must be locked from the other side. А перелезть ты через это не можешь, серьезно? Тоже мне агент ФБР, блин. Ой. Ну ладно, Кратос тот, блядь, метр подпрыгнуть не мог. Чё, уже к ней какие-то претензии иметь? Семь. 6. Зачем тут циферки? No power. Must be a fuse box around here somewhere. Фьюзбокс. Где тут фьюзбокс может быть? Ага. The fuse is missing. Can't operate the ride without it. Но у меня нету фьюза, да? Блин, сейчас 2 минуты вернусь, блин, от комаров, блин. Намажусь, блин, меня загрызли уже.
Да, я тут извиняюсь. Так, ладно, пошли дальше. Точка интереса. Это вот это типа точка интереса, да? Или нет? Стоп, а если эта херня играет, там, наверное, фьюз есть? Может, его вытащить нужно? О, там было что-то за улыбкой смотреть, не? Мгм. Не та улыбка. Нет, тут фьюз оттуда нельзя вытащить. Подойти к ней нельзя. Я понял. Это было да, он, бля, я видел, блядь, требования, да. Ну вот, блядь, честно, есть за что, блядь, ну. YouTube, конечно, не передает, блядь, но графоний тут бомбезный. Как бы, тут я могу, в принципе, понять, почему они просят такую видюху. Я играю в режиме качества, я даже не... Обычно я играю в режиме производительности. Но тут я даже не пробовал включать режим производительности, потому что, ну, как бы и так все плавненько, и тут не надо, в принципе, 60 кадров. Нет такой динамики, типа, это не шутер. Поэтому здесь мне вполне хватает. Бля, я что-то сам себя уже запутал. Да, я забежал. Так, стоп. Что-то я, блядь, не вдупляю. Я типа круг сделал. Ну да. Бля. Это выход туда, да? Чем, может, мне туда и надо?
Пойдем проверим. Даже стоит думать, что в минималках еле тянет игру. Я честно не помню, что там в минималках. Я с тех пор, как купил PlayStation 5, не парюсь особо, блядь. У меня такой древний комп, что новые игры у меня уже точно на нем не пойдут в хорошем качестве, блядь. Так что у меня там цели? Дать ключи от ожидания сувениром, блядь, и предохранитель мастерской рыцарей Калевалы, блядь. Дети рыцари Калевалы, блядь. А, вот. Там, где дверь была закрыта, я понял. Ага. Значит, мне надо сюда. Я понял. А туда пойдем потом, да? Ну, окей. В какую сторону в эту? I need bolt cutters. Иногда FPS чуть-чуть просаживается, но это, я думаю, спать чем поправится. Совсем чуть-чуть бывает заметно. Да, Silent Hill тут тоже веет со всех сторон. And another lunchbox. Где я его увидел, что я его еще не видел. А. Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your socks off. Davis Family Beef Jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis Family Beef Jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki. I handed out samples here at the Valhalla Nursing Home. Это даже была дверь закрыта. Там, где она перелезть не могла.
Так, а как мне попасть внутрь? Гараж, вот он. Блядь, я уже намазался, они все равно, блядь, меня I атакуют, need ебаные something to комары. cut this. Где мне болторез, блядь, раздобыть, а? Как мне туда попасть? Кто мне скажет? Кроме как через эти двери никак. Значит, мне нужен болторез, блядь. Что за вертел, блин? Что за вертел? Это что ли вертел? Ну да. Да. А, бля, сюда я не прошел, да? Направо. Олени, а тут что? А, я сюда вышел, я понял. Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Я ж тебя прострелил. Что тут? Сюда мы не можем пока, да?
Кофеварка. Натурал. Does coffee do? French presses. Okay, then. What the fuck?